చెప్తున్నాను. హారిబుల్ విజన్, టార్చరింగ్ థాట్స్, రిలీజియన్. టు బి లెఫ్ట్ ఎలోన్. మళ్ళీ రాయలేదు. అదే మనం చూసుకుంటే ఈ కంపారిజన్లో ఇక్కడ కూడా క్యాంఫర్లో ఎలాంటి కండిషన్ ఉందో ఆల్మోస్ట్ స్ట్రమోనియంలో కూడా అలాంటి కండిషన్ ఉంది. డెల్యూజన్స్ కూడా ఉన్నాయి. లెఫ్ట్ అవుట్ ఇన్ ది వరల్డ్, ఈవిల్, తర్వాత హారిబుల్ విజన్స్, ఇవన్నీ కూడా. కానీ మనం జాగ్రత్తగా, ఇది మనం ఫస్ట్లో చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకైతే కొంచెం రఫ్గా ఐడియా ఉంటుంటుంది. ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సబ్ క్లాస్లోనే అసలు ఎందుకు మనం ఈ సబ్ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే బాబు ఇవన్నీ ఎందుకు, హాయిగా మనం ఇంటర్మీడియట్గా చదువుకుంటే సరిపోతుంది అని మనం అనుకున్నట్టయితే, ఈ సబ్ క్లాస్ మనల్ని ఏ రకంగా మన తాలూకు అవగాహనకి సహాయం చేస్తుంది అని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్టయితే, ఇదిగో ఇలాంటి కండిషన్స్ అంటే సిమిలారిటీ ఆఫ్ రెమెడీస్ ఉన్న చోట ఇగ్నీషియా ఇవ్వాలా, యాసిడ్ ఫాస్ ఇవ్వాలా, లేదు క్యాంఫర్ ఇవ్వాలా, స్ట్రమోనియం ఇవ్వాలా, ఆర్నికా ఇవ్వాలా, హయోసామస్ ఇవ్వాలా, ఇలా మనం కొన్ని రఫ్ రెమెడీస్, చాలా దగ్గర రెమెడీస్ కంపేర్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక బ్యాక్ బోన్గా ఉంటుంది. ఇందులో ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు సిమ్టమాటిక్ మెటీరియా మెడికా రెండిట్లోనూ చాలా సిమిలర్గా ఉంది. అలాగే డెల్యూజన్స్ కూడా సిమిలర్గా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఎలోన్ ఇన్ ది వరల్డ్ దీనికి ఉంది, దానికి ఉంది. సిమ్టమ్స్ కూడా దీనికి కోల్డ్ అలాంటివి ఉంటాయి, దానికి ఫియరు, కోల్డ్, షాక్ ఉంటాయి. కానీ క్యాంఫర్ ఏమో సబ్ క్లాస్ 1లో ఉంది, స్ట్రమోనియం ఏమో సబ్ క్లాస్ 6లో ఉంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, క్యాంఫర్ వాళ్ళ పెర్సెప్షన్ ఏంటంటే సబ్ క్లాస్ 1లో ఉన్నందువల్ల వాళ్ళు చాలా చిన్న వాటికే చాలా సెన్సిటివ్గా ఫీల్ అవుతారు. చాలా చిన్న వాటికి. ఇదివరకు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. మా ఆఫీసులో నా స్టాఫ్లర్ ఎవరో యూజ్ చేశారు అని చెప్పి ఆ రోజు రాత్రి ఒక వ్యక్తికి, ఒక పేషెంట్కి నిద్ర పట్టలేదు. ఈవేళ పొద్దున్న ఎవరో రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉమ్మాడు, వెనకాల ఇతను ఉన్నాడు. ఆ క్షణంలో ఏం అనలేదు, ఇతని మీద పడలేదు కూడా. కానీ ఇంకా అది తలుచుకొని ఆ రోజంతా అదే నడుస్తూ ఉంటుంది. సో ద పెర్సెప్షన్ ఇన్ ది సబ్ క్లాస్ 1 ఈజ్ టూ సెన్సిటివ్ in a given condition, and it may be very trivial, but the experience in the subclass 6, where all these asteroidal remedies come into picture, the hyosamus, the stramonium, the belladonna, the arnica, the naxomica, the gelsemium, the ignitia, the chamomilla, all these asteroid remedies come into picture, the perception is usually something big. The experience is large. It is not trivial for them. సో అది చాలా పెద్దది వాళ్ళకి, దాన్ని చాలా పెద్దదిగా ఫీల్ అవుతారు. అందుకనే మనకి ఈ హయోసామస్, స్ట్రమోనియము, బెల్లడోనా వాటిల్లో వచ్చే ఈ ఇల్యూజన్స్, డెల్యూజన్స్, హాలుసినేషన్స్ కూడా చాలా భయంకరంగా, హారిఫైడ్గా ఎక్కువ వస్తాయి. పెద్ద భూతం, పెద్ద ట్రైను, పెద్ద ఫ్యాంటసీ వరల్డ్, పెద్ద రాక్షసుడు, నల్ల భూతం,
ఇట్లా. అదే మన సబ్ క్లాస్ 1లో ఆ భూతాలు దెయ్యాలు ఏవైనా ఉన్నప్పటికీ ఒకవేళ ఉంటే వాటి తాలూకు వర్ణన అవి ఉండవు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే భూతం అనే పేరుకే వీళ్ళు టెన్షన్ పడిపోతుంటారు. ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను. సో ఎక్స్పీరియన్స్కి వచ్చేసరికి అతి సున్నితమైన వాటికే స్పందించే గుణమేమో క్యాంఫరు, ఓపియము, పలస్టిల్లా, స్టాఫిసేక్రియా, నక్స్మాస్కెటా మొదలైన సబ్ క్లాస్ 1 రెమెడీస్ ఉంటుంది. బాగా పెద్దదిగా చూసి స్పందించేటువంటి లక్షణం ఈ ఆఖరి గ్రూప్ యాస్టీరియిడే సబ్ క్లాస్ 6లో. అందుకనే వీళ్ళకి మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే వీళ్ళ తాలూకు ఫంక్షనల్ పార్ట్లో ఈ సబ్ క్లాస్ 6 ఫంక్షనల్ పార్ట్లో వీళ్ళకి రకరకాల అడ్వెంచర్స్ కొన్ని నచ్చుతూ ఉంటాయి. అంటే వీళ్ళకి రోలర్ కోస్టర్, జైంట్ వీల్ ఎక్కడం ఇష్టం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. లేదు ఏదో డిస్నీ ల్యాండ్కి వెళ్ళడం ఇష్టం. లేదు కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయటం నచ్చుతూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఈ భూతాలు దెయ్యాలు కళ్ళొచ్చి భయపడడం ఉందనుకున్న ఎగ్జాంపుల్. వాడికి అవి చూడాలని ఉంటుంది. సబ్ క్లాస్ 6లో కాంచన సినిమా చూద్దాం అంటాడు వాడు. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే దే వాంట్ టు సీ దట్ అండ్ దట్ విల్ కాజ్ సంథింగ్ హారిఫికేషన్ ఆర్ టెరిఫైడ్ ఫర్ దెమ్. అదే మీరు సబ్ క్లాస్ 1కి పేర్లు చెప్పిన వాడు భయపడతాడు. అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను. సో మనం జాగ్రత్తగా ఈ అంతర్లీనమైనటువంటి ప్యాటర్న్ ని గమనించినట్టయితే మనకి రెమెడీస్ మధ్య ఉండేటువంటి డిఫరెన్సెస్ కానీ వేరియేషన్స్ కానీ మెటీరియా మెడికా కానీ మరింత లోతుగా అర్థం అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్, ఇన్ జనరల్ మెటీరియా మెడికా కూడా ఆ మెడిసిన్స్ తాలూకుది మనకి ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఓకే. సో స్ట్రమోనియం, క్యాంఫర్ మధ్య ఉండే ఆ వేరియేషన్ మనకి చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. అది బిగ్ ఇంపాక్ట్, చాలా పెద్దదిగా పెర్సీవ్ అవుతుంది. అండ్ ద అపోజిట్ ఆల్సో, ద ఫంక్షనల్, ద రెస్పాన్స్. సో ఇన్ సబ్ క్లాస్ 1 రెమెడీస్ ద రెస్పాన్స్ ఈజ్ విత్డ్రాల్. వాళ్ళ లోపలికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. నక్స్మాస్కేటా వాడేమో షాక్ అయి ఫెయింట్ అయి పడిపోతాడు. పల్స్టిల్లా వాడి చేతులు కాళ్ళు వణికిపోతాయి. ఓపియం వాడికి జ్వరం వచ్చేసి మగతొచ్చేసి చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుందో తెలీదు. క్యాంఫర్ వాడికేమో కళ్ళు తిరిగి పడిపోయి చల్లగా అయిపోతాడు. సో ది ఐడియా, ద రెస్పాన్స్ ఈజ్ withdrawal in the subclass, whereas the idea of response in the subclass, there is some effort. ఈవెన్ ఇన్ ద డ్రీమ్ ఆల్సో క్యాంఫర్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఐదర్ ఆ దెయ్యంతో పోట్లాడుతున్నట్టో వీడు వాడి ఆ దెయ్యం ఫైట్ చేసుకున్నట్టో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు, లేదు దాని నుంచి పారిపోతున్నట్టో ద ఎఫర్ట్ కనబడుతుంది. బికాస్ దీస్ పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ సబ్ క్లాస్. అలాగే లొగానేసియే ఐడియా తీసుకుందాం అనుకోండి. నక్స్వామిక హ్యాస్ ద ఐడియా ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఇన్ ది రెస్పాన్సివ్ పార్ట్, ద ఫంక్షనల్ పార్ట్. నక్స్వామికలో చాలా హై ఐడియల్స్ ఉంటాయి. హీఈస్ ఏ బుల్, హీఈస్ ఏ వర్క్ హాలిక్ అండ్ సంథింగ్
comes into the picture which he is sensitive, and he was thrown into a huge disappointment and ends in shock. ఆర్నికాలో తీసుకుంటే మీరు a heaviness feeling, burden feeling, a large injury of mortification, either physical or mental. And the opposite is he wants to be recognized because he comes from the subclass 6 understanding. There is this idea of effort, a huge injury for Arnika, and at the same time the response is that in other parts, in other pictures, in other phenomena of his life, there is this idea that he wants to be not injured and he wants to be recognized. He wants to be identified. సో కెంట్ మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి మెటీరియా మెడికాలో ఆర్నికాలో చాలా క్రూషియల్ సిమ్టమ్స్ కనబడతాయి. దీస్ ఆర్ సెల్ఫ్ పిటీడ్ పీపుల్. ఎందుకు వస్తుందండి సెల్ఫ్ పిటీ? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బికాస్ దే ఐడెంటిఫై దెమ్సెల్వ్స్ మోర్. And they in day in and day out they talk about this thing. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆర్నికా పీపుల్. ఆర్నికా కాన్స్టిట్యూషనల్ పిక్చర్ లో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది తగులుతూ ఉంటారు. వీళ్ళు డే ఇన్ డే అవుట్, పగలు రాత్రి ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తారు, మేము చాలా కష్టపడిపోతున్నాం, మేము చాలా వీళ్ళు ఏమీ చేయట్లేదు. వీళ్ళు పొద్దున్నే లేచి స్కూల్కి వెళ్ళి పాఠాలు చెప్పి ఇంటికి వస్తారు. ఇదేదో దేశానికి ఉద్ధరింపు అన్నంత ఇదిగా చెప్తారు. బికాస్ దే ఫీల్ దే ఆర్ బిగ్. దట్ ఈస్ ది యాస్టీరియడే అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ది ఆర్నికా మెటీరియా మెడికా. సో వెనెవర్ దే ఫీల్ that they are not identified about that work. ఎవరికి ఉంటుంది ఆ పని? ప్రతిరోజు మనం వాడిని గుర్తించలేం కదా. అయ్యి బాబాయ్ నువ్వు ఎంత పని చేస్తున్నావో, పొద్దున్నే లేచి టిఫిన్ తిని స్కూల్కి వెళ్ళి పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పి ఇంటికి వచ్చేస్తున్నావా, మధ్యాహ్నం భోంచేసి రాత్రి భోంచేసి పడుకుంటున్నావా, ఎంత పని చేస్తున్నావా అని ఎవరు అనగలరు? బట్ ఆర్నికా పీపుల్కి ఉంటుంది ఐడియా. అలా అనట్లేదేంటి, నన్ను గుర్తించట్లేదేంటి, ఇంత పని చేస్తున్నానే నేను. అండ్ వాళ్ళ మాటల్లో వాళ్ళ చేతల్లో ప్రతిసారి కూడా మనకి సెల్ఫ్ పిటీ కనబడుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళ మీద వాళ్ళే సానుభూతి పడిపోతూ ఉంటారు. సో ఎందుకు వస్తుందంటే బికాస్ దీస్ పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సబ్ క్లాస్ 6. whereas the poor Pulstella, the poor Nux mosqueta, they never appeal even that they are working so hard. In fact, మీరు ఏదైనా అలాంటివి గుర్తిస్తే వాళ్ళు కొంచెం కంగారు పడతారు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అంటే మెటీరియా మెడికా పరంగా చెప్తున్నాను. ఈవెన్ if you not reached so much deep into the sensation in a given case, these integrative approaches which I am giving to you will definitely help you to solve the given case. Because people in our areas especially are not in such a condition to give you the entire data. So in such conditions also, if our zooming nature, our perceiving nature is up to date, we can integrate the case with different approaches and have a big vision so that we are ready for any such type of cases and look
the same person from different perspectives and we assemble them together to arrive at a given remedy. Okay, continue. ఈ స్ట్రమోనియంలో has fright, tremor and ability to fight. In different situation they has fright, tremor and they has the ability to fight. Ability to fight, ability to escape, solanaceae, the fright and the flight reaction, the ability, the movement, effort will be there. Okay, very The nice. camper they simply collapse. రెస్పాన్స్ అవ్వాలన్న థాట్ కూడా ఏమి ఉండదు వాళ్ళకి, సింప్లీ కొలాప్స్. దే క్రైస్ ఫర్ హెల్ప్. క్యాంఫర్ cries for help, takes hold of others, doesn't want to be left alone. They are in a trance-like state, vulnerable, insecurity, sensitive, fear, rage, mania, అగ్రెషన్ అన్ని క్యాంఫర్లో ఇవి కూడా మళ్ళీ మేనియా, అగ్రెషన్, ఇన్సెన్సిబిలిటీ, డీప్ ఫర్గెట్ఫుల్, desire to kill, delirium, self-willed, maniac delirium, self-willed, alienation. ఇదంతా కూడా ఓన్లీ షో, బయటికి అలా కనపడాలి అనుకుంటారు. అట్ ఫస్ట్ పాయింట్ దే కనిపిస్తారు కూడా. ఏంటిది అలా కనపడాలనుకుంటారు, కనిపిస్తారు కూడా ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ కనిపిస్తారు. అదే మనం చెప్పుకున్న ఫస్ట్ లోనే కవర్ స్టార్ట్స్ హియర్. ఇన్ జనరల్ స్ట్రమోనియం స్టోరీ ఆఫ్ బిగ్గర్ వర్షన్, అదే క్యాంఫర్ కి వచ్చేసరికి ట్రిఫిల్స్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. Camphor has the property of sublimation. It turns directly from solid to gas. సో ఆ సాలిడ్ అపియరెన్స్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, బట్ ఆ థ్రెట్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ సబ్లైమ్, సబ్స్టెన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ. dread of being pulled upward, ఆ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ కూడా చూడు ఎంత సిమిలర్ గా ఉందో దాని తాలూకు ప్రూవింగ్స్ కి. ద ఐడియా అదే, ఇందాక కూడా మనం అదే చెప్తాం, క్యాంఫర్ కి లిక్విడ్ స్టేట్ ఉండదు, డైరెక్ట్ గా సాలిడ్ టు గ్యాసెస్ వెళ్ళిపోతుంది, ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది, ఈజీగా. సో అలా మనం పెట్టుచ్చితే అది గ్యాస్ లోకి మారిపోతుంది సబ్లిమేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. సో నిజానికి దానికి అంత సబ్స్టెన్స్ లేదు, బట్ అది సాలిడ్ లా కనపడుతుంది. యాజ్ ఇన్ ది వే ద పిక్చర్ ఆల్సో ఫర్ క్యాంఫర్ పీపుల్, దే అపియర్ ఏ లిటిల్ బిట్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ ఏ లిటిల్ బిట్ కవర్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫర్ దెమ్. కానీ ఇంటర్నల్కి వెళ్ళేసరికి దే ఆర్ వెరీ మచ్ సెన్సిటివ్ టు ద ఆల్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఇంప్రెషన్స్ అండ్ అన్ఫెమిలియర్. అది అక్కడికి పోదు, అది అక్కడే ఉంటుంది. ఓకే. dread of being pulled upward, thought that he was higher than the houses,
thought that he was higher than the houses and suffered at the thought of disadvantages of his height. ఇళ్ళకన్నా చాలా పొడుగున్నాను అనుకుంటాడు. ఆ హైట్ అంత ఎక్కువ ఉండటం వల్ల వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ గురించి బాధపడిపోతుంటాడు. ఫీల్స్ బెటర్ బై ష్రింకింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్ ద హెడ్, స్ట్రైకింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్ ద హెడ్. Feels better by striking himself on the head. Mistakes direction. Mistakes direction reversed. North seems south, east seems west. Delusion. Brain is balanced on a straight point. Straight in Anna? Slight. ఒక పాయింట్ దగ్గర బ్రెయిన్ బ్యాలెన్స్ అయి ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాడికి, ఎందుకంటే అటు ఇటు అయితే కదా. టు బి టర్న్డ్ ఓవర్ అట్ ఎనీ మూమెంట్. అది అటైనా పడిపోవచ్చు, ఇటైనా పడిపోవచ్చు. సో ఆ చిన్న పాయింట్ మీద బ్యాలెన్స్ అయి ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే వాడి థాట్ ప్రాసెస్ చూడండి. అక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే పేషెంట్ వచ్చి నా బ్రెయిన్ బ్యాలెన్స్ గా ఉందని చెప్పడు. చిన్నది అనుకుంటున్నానండి, చిన్నది ఆ స్లైట్ పాయింట్ మీద అలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుని ఉంచుకుంటాడు వాడు. ఓకే, కేసు చెప్తే డిస్కషన్ చెప్పినట్టున్నారు. నేను రాసుకున్న పాయింట్స్ చెప్తాను. థ్రెట్ ఓవర్ పవర్స్ ఎవ్రీథింగ్. వెరీ ట్రిఫిల్స్ మోస్ట్లీ. కెనాట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. A threat overpowers everything. At that point of time, he cannot think of anything. Heat and cold together happening at a time. అది క్లాసికల్ క్యాంపర్. Weird sensations. Chilled sensation with similar intensity, something put hot. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఐస్ క్యూబ్ చేతిలో పట్టుకుంటే అది చాలా చల్లగా ఉంటుంది, కానీ ఫ్యూ సెకండ్స్ లోపల అది మళ్ళీ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడి నుంచేనే. సిమిలర్ గా క్యాంఫర్ లో ఆ చల్లదనం ఉంటది, లోపల వేడి కూడా ఉంటది. అదే రానంకులేసిలో మళ్ళీ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ లైక్ థింగ్ పాసింగ్ త్రూ. నెక్స్ట్ ఆర్డర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ something very hot suddenly gets cold. Multiple thoughts putting blank in a fraction of seconds. Multiple thoughts, you are putting blank in a fraction of seconds. Absolutely blank. The description ila undochu. Absolutely blank. It's a major shock. Exactly. You are nothing at that time. You are nothing at that time. దీన్ని ఇంకొక పదాల్లో చెప్పాలనుకుంటే కొలాప్స్ అంటారు. కొలాప్స్ ఇన్ అదర్ వర్డ్. ఇలా కేసెస్ లో ఎలా ఉంటాయంటే
పేరెంట్స్ ఫైట్ అట్ చైల్డ్హుడ్. చిన్నపిల్లలప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కొట్లాడుతుంటారు. ద ఫైట్ కవర్స్ ఫస్ట్ కవర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అట్ క్వశ్చన్ మార్క్. ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన పేరెంట్సే వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటున్నారు. అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కడిల్ మై సెల్ఫ్ అండ్ కర్లింగ్ లైక్ ఏ బాల్. ఇట్ ఈస్ ద అదే విత్డ్రాల్ మనం రియాక్షన్. ఫస్ట్ ఒక కేసు చెప్పుకున్నాం కదా, ఎసిమోనా ట్రైలోబియా ఫస్ట్ లో, గుర్తుందా? ఫస్ట్ కేసు దివ్యశ్రీ చెప్పింది ఆ కేసు టైప్ చేసి. అందులో చూడు లాస్ట్ లో ఏం చెప్పాడు, కడిల్డ్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పింది ఆవిడ, గుర్తుందా? చాలా మంది బొరాక్స్ అనుకున్నారు కొంతమంది, కడిల్డ్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పింది ఆవిడ. ఓకే. అందులో వచ్చినవి ఆ కేసులో టైట్ సెన్సేషన్ ఇన్ ద బాడీ. టైడ్ ఈజ్ సేఫ్ ఫర్ మీ. సేఫ్ అనేది ఒక కవర్ లాగా, కవర్ మై సెల్ఫ్, కవర్ ఇన్ జనరల్. డిస్క్రిప్షన్ లో మళ్ళీ అంతా కలిపి ఇట్స్ లైక్ ఏ ఆయిస్టర్ షెల్ లాగా అని కూడా చెప్పింది. కటిల్ టార్టాయిస్ కున్న షెల్ లాగా, స్నేల్స్ కున్న షెల్ లాగా. ఇందులో మొత్తం మీద మళ్ళీ రెస్పాన్స్ వచ్చేసరికి బ్లాంక్ లైక్ స్టేట్, కొలాప్స్డ్ స్టేటే వచ్చేస్తుంది. సో క్యాంఫర్ సైడే వెళ్ళారు సార్. క్యాంఫర్ సంబంధించి అంతే. ఓకే. నెక్స్ట్ సిన్నమోనం వీరమా? సిన్నమోం వీరం. ఓకే. Overwhelmed by a strange, unknown, frightening world, like a child. Similar subclass features మళ్ళీ ఇది. Strange, unknown, frightening world, like a child, feeling lost, confused. మళ్ళీ సబ్ క్లాస్ 1. అందుకే చెప్పాను, ఏ రెమెడీ తాలూకు మెటీరియా మెడికా మీరు చూసినా ఖచ్చితంగా ఈ సబ్ క్లాస్ 1లో అంతో ఇంతో ఇవి కనపడుతూనే ఉంటాయి. లాస్ట్, కన్ఫ్యూజను, ఫ్రైటనింగ్, వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ సేఫ్, ఎక్స్టర్నల్ ఫియర్, స్కేర్, ఇంటర్నల్ ఓకే, ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా అంతో ఇంతో ఈ సబ్ క్లాస్ 1లో ఉన్న ప్రతి రెమెడీ తాలూకు మెటీరియా మెడికా పిక్చర్లలో ఖచ్చితంగా మనకు కనపడుతుంది. సో అవి జనరల్ మెటీరియా మెడికా ఫీచర్స్. సో అందుకే ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ సేలియంట్ ఫీచర్స్ నుంచే ఒక్కొక్కసారి మనం రెమెడీకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. వెన్ యూ స్టడీ ద రెస్పాన్స్ కరెక్ట్లీ, రెస్పాన్స్ని కరెక్ట్గా మనం స్టడీ చేస్తే గివెన్ పర్సన్లో అది విత్డ్రాల్ అవుతున్నాడా అనేది మనకి కన్ఫర్మ్ అయితే డెఫినెట్గా మనకి కరెక్ట్ వేలో మనం వెళ్తాం. ఓకే. Desire to retire in their small safe world house, small safe world house, feeling alone, lonely. Desire to come out, family, friends, known ones, spouse. Desire to come out ఉండొచ్చు, but that too with the family, friends, known ones, spouse, etc. only. Difficult to make contacts, losing oneself in the world of contacts. Difficult to make contacts, losing oneself in the world of contacts. Misplaces oneself in cities, town. అది చూడ కన్ఫ్యూజన్ తాలూకు పార్ట్స్ ఎలా క్లియర్గా కనపడుతున్నాయో. కన్ఫ్యూజన్ పార్ట్స్ అక్కడ ఒకలా కనపడుతుంది, ఇక్కడ ఒకలా కనపడుతుంది. మిస్టేక్స్, డిఫికల్టీ, కాంటాక్ట్స్, కుడెంట్ మేక్ ఏ కాంటాక్ట్, ఇవన్నీ. Brain fag on overexertion.
discontent, displeased, dissatisfied with himself, displeased with himself, no desires for anything. సో అది ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ అనమాట. Confusing others because of their behavior. Their behavior is opposite of what they want. Confusing others because of their behavior is opposite of what they want. Their saying is opposite of what they intend. అంటే వాళ్ళు ఒకటి చెప్పాలనుకుంటారు కానీ అది ఆపోజిట్ గా వస్తుంటుంది. సచ్ ఈస్ ది లెవెల్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దీస్ పీపుల్. పాపం మేకింగ్ మిస్టేక్స్, ఒకదాని బదులు ఒకటి మాట్లాడటం, ఒకటి అనుకుని ఒకటి చెప్పటం, ఆబ్సెంట్ మైండెడ్నెస్, స్టవ్ కట్టానో లేదో తెలీదు, తలుపేసానో లేదో తెలీదు, పెన్సిల్ బాక్స్ పట్టుకెళ్ళానో లేదో తెలీదు, ఈ బుక్స్ పట్టుకెళ్ళానో తెలీదు, ఆ బుక్స్ పట్టుకెళ్ళానో తెలీదు, కొంపతీసి వీడు డాక్టర్ అయితే స్టెరస్కోప్ పట్టుకెళ్ళాడో లేదో తెలీదు. ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే. Delusion being a divine lover. Divine lover. Everyone has to fall for him. Insensibility. అంటే వాడికి వాడే అనేసుకుంటూ ఉంటాడు, నేను ఒక డివైన్ లవర్ అని, నేను భగవంతుడు ప్రేమికుణ్ణి, అలా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు. అండ్ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు ఫాల్ ఫర్ హిమ్. సో అందరూ కూడా ఫాల్ అంటే సాష్టాంగ పడ్డం అని కాదు, వాడు తాలూకు డివినిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ డివినిటీకి మిగతా వాళ్ళందరూ అబ్జర్వ్ అవ్వాలనుకుంటారు. సో నిజంగా స్పిరిచువల్ లైఫ్లో బతికేవాడు వాడు పక్కవాడి గురించి వాడు చూడడు, వాడి పని వాడు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. వన్స్ డెల్యూజన్స్ ఎప్పుడు ఏర్పడతాయంటే వెన్ పీపుల్ బిగిన్ టు ఫైండ్ అదర్స్ ఆర్ ఇన్ పార్ విత్ దెమ్ ఆర్ నాట్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాడు తన భగవంతుడు ప్రేమికుడిని, నేను బాబా గారు భక్తుండనో లేకపోతే ఇంకొకటో లేకపోతే కృష్ణుడు భక్తుండనో లేకపోతే విష్ణుమూర్తి భక్తుండనో లేకపోతే అల్లా భక్తుండనో లేకపోతే క్రీస్ట్ భక్తుండనో వాడు అనుకుంటూ ఉంటాడు. అండ్ దే ఫైండ్ అండ్ దే సీక్ వెదర్ అదర్స్ ఆర్ ఇన్ పార్ విత్ దెమ్ ఆర్ నాట్. సో హ్యాస్ టు ఫాల్ ఫర్ హిమ్ అంటే కింద పట్టడం అని కాదు, టు అబ్జర్వ్ దెమ్, టు ఐడెంటిఫై దెమ్. ఓకే. Insensibility, stupor, stupefaction, unconscious, coma, alternating with hysteria. Memory weak memory, forgetfulness, forget what has just read. ఇందాక చదివింది ఇప్పుడే మర్చిపోవటం. Forgets what has just read. Delusion, diminished, smaller body parts, brain, head, face, left side. Left side is shorter. Aggravation, walking. ఇది ఇందాక చెప్పిన క్యాంఫర్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంది ఈ డెల్యూషన్ లో.
వాళ్ళేమో పొడుగు అయిపోయినాం అనుకుని డెల్యూషన్ లో ఉన్నారు. వీళ్ళు చూస్తే డిమినిష్డ్, స్మాలర్, షార్ట్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ స్మాలర్ దాన్ ది రైట్. నెక్స్ట్ ఉంది ఇప్పుడు డెల్యూజన్. లారెన్స్ వచ్చాక ఒకవేళ షాక్, కొలాప్స్, కోల్డ్ ఇవి వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్యాంపరా లేకపోతే సిన్నమోనమా అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే ఈ పాయింట్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు జ్ఞాని చెప్పినటువంటి బికాస్ ఇన్ camphor the idea is that want to appear bigger because cover is clear, but in cinnamomum the idea is that they are smaller. So these people are more primitive. They cannot appear to be bigger, they cannot do things properly, and there are so many mistakes. ఇందాక మనం చదువుకున్నాం కదా, పెర్సెప్షనల్ డిజార్డర్స్ చాలా ఉంటాయి సిన్నమోనంలో. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్స్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ స్మాలర్. అదే క్యాంఫర్ లో వస్తే టాలర్ దాన్ ద రూఫ్, అంత పొడుగున్నా అని ఆల్ డెల్యూషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇందులో కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టర్న్డ్ అప్ సైడ్ డౌన్. ఎవ్రీథింగ్ టర్న్డ్ అప్ సైడ్ డౌన్. ఓకే, ఇంతేనా? సినమం సైలానికం ఎంఎం లేదు. మొనిమియేసి ఫ్యామిలీ చెప్పారు. నెక్స్ట్ లారెన్స్ ఆర్డర్ లో రెండు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, లారేసియే, మొనిమియేసియే. లారేసియేలో క్యాంఫర్, సిన్నమోనం. మొనిమియేసియేలో ప్యూమస్ బోల్డస్. Pumus boldus is the only known remedy. The situation is so overpowering that one tends to behave as if it is better not to think about it. Situation is so overpowering that one tends to behave as if it is better not to think about it. Diversion and occupation are the best ways to handle the situation. Diversion and occupation are the best ways to handle the situation. They can be very angry, but they have to keep it inside. They can be very angry, but they have to keep it inside for fear of being molested and tortured. Fear of being molested and tortured. Next, sleepy, coma. Excitement, nervous, hysteria. Numbness, anesthesia. Sadness, weeping all the time. Hypochondriac, languor, grief, loss, reserved, closed,
reserved, closed, pessimist, lives in past, lives in past, restricted, forbidden, restricted, forbidden, aphasia, delusion of hearing, delusion of hearing, అంతేనా? హియరింగ్ లాస్ట్ హియరింగ్ లేక ఏం రాయలేదు. delusion of hearing. ఇంతేనా మన బిఎస్సి హ్యూమస్ బోల్డస్ PEUMUS హ్యూమస్ బోల్డస్. ఇంకా సమ్మరీ ఇచ్చారు లారెల్స్ కి. సో దిస్ సమ్మరీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చెప్పు. లారెల్స్ early cover, outside is dangerous, withdraw, inside safe. అది సో లారెల్స్ లో ఆ ఎర్లీ కవర్ అనేటువంటిది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ సో దీస్ పీపుల్ అపియర్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఓకే ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎక్సెట్రా, కానీ ఇంటర్నల్ గా దే ఆర్ వల్నరబుల్. ద ఐడియా ఈస్ టు విత్డ్రా and the outside is as usual the same dangerous, unfamiliar, strange, avanni atlage untayi. But people appear that they are strong because cover begins here. అంటే కొంత ఇందాక మనం పూర్వం చెప్పుకున్నటువంటి మ్యాగ్నోలియేసియే, అనోనేసియే, నింపియేసియే, ఇలిసియేసియే ఇలాంటివి అన్నీ కూడా they are very much vulnerable and there is no cover. Straight away they get into shock, blank, confused, couldn't utter a word అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఇన్ జనరల్, అండ్ అందుకనే మీకు పైకి వచ్చేసరికి ఇంకా, బికాస్ వెన్ వీ మూవ్ అహెడ్ ఇన్ టు ద orders, the Aristotelians people, the Ranunculales people, they appear more strong. పైకి ఏం కనబడదు. స్టాఫిసైక్రియాలో it will get into such sort that they had this idea of mortification. They search for mortification. So the primitivity vanishes or reduces when we go down into the orders. ఇందులో ఎర్లీ కవర్ అమ్మా అదే ఫస్ట్ క్లాస్ మన చెప్పినప్పుడు లారెల్స్ ఆర్డర్ చెప్పిన రోజు చాలా మంది రాలేదు కదా. ఆ ఎర్లీ కవర్ అనేది ఎలా అపియర్ అవుతుందనే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. టెండెన్సీ టు మేక్ దెమ్సెల్స్ బిగ్గర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దేర్ ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ యాంగ్జియస్ చైల్డ్. ఆ యాంగ్జియస్ చైల్డ్ ని కనపడకుండా ఉండడం కోసం వాళ్ళు తమను తాము పెద్దగా ఉన్నట్లు షో చేస్తారు. దే స్క్రీమ్, షౌట్, stretch their full height. Others will start feeling them and they do not dare to threaten them. ఆ పెద్దగా ఉన్నామని చూపించాలనుకుంటున్నారు, అదే వాళ్ళ ఎర్లీ కవర్. అదే అవతల వాడు కొంచెం గట్టిగా దబాయిస్తాడంటే అయిపోయింది, ఇంకా కోల్డ్ షివర్, షాక్ లైక్ స్టేట్ వెళ్ళిపోతాడు. అండ్ ఇన్ జనరల్ కూడా ఆ కవర్ ఎలా మేనిఫెస్ట్ అవుతుందంటే, అదే ఇందాక మనం ఆ ఎగ్జాంపుల్ కేసులో కూడా చెప్తున్నాం. దే డూ సమ్ థింగ్స్ టు అపియర్ బిగ్గర్. అంటే ఆ యుఎస్ కేసులో అయితే కార్ నడపడాలు అలాగా, అలాగే ఇండియాలో అయితే కొంచెం ఏవో జాబులు చేయడాలు అట్లా. దే వాంట్ టు షో దట్ దే ఆర్ బిగ్గర్. బట్ ఇందాక జ్ఞాని చెప్పినట్టు ఇన్నర్ చైల్డ్ లైక్ స్టేట్ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది.
కొంచెం దబాయిస్తే అయిపోయినట్టే. బట్ ఆ షో అనేటువంటిది, ఆ కవర్ అనేటువంటిది, అదే ఇందాక క్యాంఫర్ సబ్లిమేషన్ ప్రాసెస్లో చెప్పినట్టు, అది నిజానికి అంత ఈజీగా ఆవిరైపోయే ఆ సబ్స్టెన్స్ కూడా చూడడానికి మాత్రం ఉండలాగా గట్టిగా ఉంటుంది అట్లా. డిఫరెన్సెస్ అన్న క్యాంఫర్ కి స్ట్రమోనియం కి. Camphor is similar to stramonium, both acute but differ in the reaction. Both sense danger and alone in it. రెండిటికి డేంజర్ ఉంటుంది, ఆ డేంజర్ లో ఒకరే ఉన్నట్లు ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ రియాక్షన్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి స్ట్రెమోనియన్లో వయలెన్స్, ఫైట్, ఫ్రైట్ అండ్ ఫైట్. వైలెన్స్ ఉంటుంది, ఫ్రైట్, అండ్ ఇన్ దట్ ఫ్రైట్ దే విల్ ఫైట్. ఆపోజిట్ అడిగినప్పుడు సిమిలర్ స్ట్రెమోనియంలోనే కంప్లీట్లీ హారిఫైడ్, పెట్రిఫైడ్, టెర్రిఫైడ్, వైలెంట్. వైలెంట్ అది వైలెంట్. దే టెండ్ టు బి వైలెంట్ ఆపోజిట్ అడిగితే, విచ్ విల్ నాట్ అపియర్ ఇన్ ది సబ్ క్లాస్ 1. అసలు వైలెన్స్ అన్న పదమే వీడి దగ్గర వినపడదు, కనపడదు. వేరస్ ద స్ట్రమోనియం ఐడియా ఈజ్ ఆల్వేస్ టు బి వైలెంట్. ఓకే. ఎస్కేప్ డిజైర్స్. ఎస్కేప్ డిజైర్స్, ఎఫర్ట్ ఉంటుంది స్ట్రమోనియంలో. ఐదర్ వాడు ఆ దెయ్యంతో పోరాడతాడు, లేదా దాని నుంచి పారిపోతాడు. బట్ ద క్యాంఫర్ జస్ట్ షాక్, కోల్డ్, కొలాబ్స్, కళ్ళు తిరిగిపోయి చాట్లు పట్టేసి పడిపోతారు, అంతే, అయిపోయింది. బట్ స్ట్రమోనియం హ్యాస్ దిస్ ఐడియా, ఫైట్ ఆర్ రన్ అవే ఆర్ ఎస్కేప్. ఆ ఎస్కేప్ డిజైర్స్ లోనే జంప్ ఫ్రమ్ బెడ్, ష్రీక్, మ్యాడ్, వైల్డ్, అబ్యూజ్ ఎవ్రీవన్, రేజ్, ఇవన్నీ కనిపిస్తుంటాయి దీంట్లో. క్యాంఫర్కి వచ్చేసరికి ఇందాక చెప్పినట్లు ఫెయింటింగ్, కొలాప్స్, కోల్డ్, withdrawn into own world which is safe like an oyster. Always camphor has this idea that the inner is safe for them. They may project that they are big, that they are strong, that they are not vulnerable, but internally the child like that state will always be లైక్ దట్. అంటే లోపల ఆ పసితనం, ఆ ఎదగనితనం, ఆ ప్రిమిటివ్ నేచరు, దేనితోనూ పోరాడలేకపోవటం, దేనికైనా తొందరగా ప్రోన్ అయిపోవటం, లొంగిపోవటం, ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా లోపల అలాగే ఉంటాయి క్యాంఫర్లో. కానీ పీపుల్ మాత్రం ఏదో కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్టు అలా కవర్ ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ వన్స్ ఆ చిన్న కవర్కి చిన్న చిల్లు పడినా సరే, చిన్నది గాలి వేసినా సరే, ఆ కవర్ అంతా వ్యానిష్ అయిపోయి ఈ క్యాంఫర్ స్టేట్ మొత్తం మన ముందు ప్రెజెంట్ అయిపోతుంది. ఆపోజిట్ ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే కంప్లీట్లీ అలోన్ అండ్ హెల్ప్లెస్. కంప్లీట్లీ అలోన్ అండ్ హెల్ప్లెస్, డిజైర్ టు హైడ్ ఇన్ ద కార్నర్. కంప్లీట్లీ అలోన్ అయిపోయిందన్న లారెల్స్. సో దిస్ ఈస్ ది ఐడియా ఫర్ లారెల్స్. కేసు చెప్పుకున్నామా మనం? లారెల్స్ చెప్పుకోలేదా కేసు? చెప్పారు, ఫస్ట్ కేసే చెప్పారు, తర్వాత అంటే అదే నేను లేవలేదు. ఫస్ట్ కేసు చెప్పుకున్నాం కదా, కేసు. సో ఆ కేసుని మీరు జాగ్రత్తగా ఎవరైనా రాసుకుని ఉంటే ఆ కేసుని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి థియరీతో కంపేర్ చేసుకోండి, మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఈ పిక్చర్ అర్థం అవుతుంది. ద ఐడియా ఆఫ్ అపీరింగ్ స్ట్రాంగ్, ద ఐడియా ఆఫ్ అపీరింగ్ ఎర్లీ కవర్, కానీ ఇంటర్నల్గా ద కోల్డ్ కొలాప్స్ కండిషన్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్లో 50 years, విత్ రిగార్డింగ్ టు ద idea of husband relation, with the related to the idea of hobbies, with relating to the idea of the chief complaint, అన్నీ కూడా
మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఆ కేసుతో చాలా సమతూకంగా ఉంటుంది మీరు గనక జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే. ఒక్కసారి మళ్ళీ చదువుకోండి, కేసు రాసుకొని ఉంటే, లేదా వినండి మన రికార్డింగ్స్లో. మీకు ఈ రెండిటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ సిమిలారిటీ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ ఎర్లీ కవర్ అన్నది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, కోల్డ్ కొలాప్స్ స్టేటు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, హీట్ అండ్ కోల్డ్ టుగెదర్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ అన్ఫెమిలియర్ అగ్రివేషన్ బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం అపీరింగ్ ఓకే బట్ ఇంటర్నల్లీ ఆ చైల్డ్ లైక్ యాంగ్షియస్ స్టేట్ ఎలా రన్ అవుతోంది, ఇవన్నీ కూడా ఒక పెర్ఫెక్ట్ క్లాసికల్ కేస్ కింద వచ్చింది బై గాడ్స్ గ్రేస్ మనకి. సో ఆ కేసుని మీరు కనుక అనాలిసిస్ చేసుకుంటే ఇది ఇంకా క్లియర్గా ఈ పర్టికులర్ అండర్స్టాండింగ్ మీకు అర్థం అవుతుంది. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పకుండా అడగండి, చెప్తాను. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? నెక్స్ట్ పైపరేసియా, అరిస్టోలోకేల్స్ అన్న. పైపరేస్ అయిపోయిందా? ఓకే. సో అరిస్టోలోకేల్స్ నెక్స్ట్. సో ఫార్చునేట్లీ అది కూడా మనకు ఒక కేసు ఉంది. సో we will go through the theory first and then we will go to the idea of the practical case. Okay, any doubts in this idea of laurels, the camphor, the cinnamomum? కొత్తవాళ్ళు పాజిటివా సార్? ట్యాంకరు ఎట్లోనే అంత తెలుసు, కానీ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇంకా ఏదైనా కేసు ఉంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. అంత నాకు ఐడియా రాలేదు ఆ కేసుకి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను కేసు మొత్తం. ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే అంత అర్థమైంది సార్, కానీ అది చెప్పాను కదా, ఈ క్యాంపర్ పీపుల్ వీళ్ళు ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళు చాలా వల్నరబుల్, అంటే చాలా తేలిక విషయాలకే చాలా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ పర్టికులర్ అనుభూతి ఏంటంటే బాగా చల్లగా అయిపోతారు, కళ్ళు తిరిగిపోతాయి, ఫెయింట్ అయిపోతారు, మాట రాదు, ఆల్మోస్ట్ పడిపోయి ఇంకా లేవలేని పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు. నిజానికి ఇది లోపల వాళ్ళ తాలూకు ఎక్స్పీరియన్స్, అనుభూతి. కానీ పైకి వీళ్ళు ఏంటంటే ఎలా కనపడతారంటే చాలా కొంచెం గట్టి వాళ్ళమే మేము, చిన్న విషయాలకు పెద్దగా మేమేం ఫీల్ అవ్వం అన్నట్టు ఆ పైన పిక్చర్ అంతా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. అందుకనే ఇందాక జ్ఞానశేఖర్ గారు కూడా చెప్తూ ఆ కేసులో షెల్ ఉంటుంది, అది ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది అన్ని ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఇదంతా ఏంటంటే వాళ్ళ కవర్ అన్నమాట, అది కాంపెన్సేషన్. మనం ఈవెన్ వర్క్ షాప్కి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా స్వర మనకి హెల్ప్ చేసేది కూడా ఈ డీకాంపెన్సేషన్ చేయించుకోవడం కోసమే. ఎందుకంటే మనకి కేసులో ఆ పైన పిక్చర్ కనుక చూస్తే మనకి వీళ్ళు కూడా చాలా పెద్దగా ఏదో దాన్ని ఏమంటారు, పెద్ద రెమెడీస్, ప్లాటినావో, ఆరమ్మో అట్లా కనబడినట్టుగా పిక్చర్ ఉంటుంది, నక్స్వామికో అలా. కానీ నిజానికి అలా ఉండదు. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంటర్నల్ గా చాలా సున్నితంగా ఉంటారు, చాలా తొందరగా ఇలాంటి కోల్డ్ కొలాబ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతారు. కానీ పైకి కనిపించేటప్పుడు మాత్రం వీళ్ళకి కవర్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. మధ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఆర్డర్స్ లో సబ్ క్లాస్ 1లో ఆ కవర్ ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ కవర్ ఫామ్ అవటం వల్ల ఏంటంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఏంటో అది పైకి కనపడకుండా ప్రిటెండ్ చేయగలిగేటువంటి ఒక నేర్పు వీళ్ళకు ఉంటుంది. కానీ వన్స్ ఆ కవర్ చెరిగిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ ఆ కోల్డ్ కొలాప్స్, చల్లదనం, తొందరగా కళ్ళు తిరిగిపోవటం, దేనికి వాళ్ళు ఇదైపోవటం, చిన్న విషయాలకే ఓవర్గా స్పందించేయటం, ఆ పిక్చర్ అంతా మళ్ళీ ఏదైతే మనం టెక్స్ట్ బుక్ చదువుకుని అదంతా క్లియర్గా మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. సో ఈవిడ కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్టయితే ఆ కేసులో ఆవిడ పైకి చాలా స్ట్రాంగ్గా, కానీ ఆవిడ ఏం చెప్పింది స్టార్టింగే, ఆవిడ ఇవన్నీ నేను రాసుకొచ్చాను. ఒక 10 నిమిషాల వరకు ఆవిడే చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయాక అప్పుడు నేను అడిగాను,
3 సార్లు ఎన్నిసార్లు అంది ఇవన్నీ రాసుకున్నానండి, ఇవన్నీ రాసుకున్నాను, ఇవన్నీ రాసుకున్నాను. ఏంటి మీ ఐడియా రాసుకోవటంలో? ఇది ఎంట్రీ పాయింట్ కేసు. ఆవిడ చెప్పిన విషయాలు అడగలేదు నేను, ఆవిడ చేసిన విషయం అడిగాను. ఆవిడ ఏం చెప్పింది? చాలా చెప్పింది. ఏం చెప్పింది? చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పాలా, ఇప్పటివి చెప్పాలా? చిన్నప్పటి నుంచి స్ట్రేంజ్ యాంగ్జైటీ, ఒక్కదాన్నే స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే కూడా భయం, ఎప్పుడూ ఫ్రెండ్తో వెళ్ళేదాన్ని తోడుగాని. ఎప్పుడు స్కూలు? ఈవిడికి 50 ఏళ్ళు, 52 ఏళ్ళు, ఎప్పుడు స్కూల్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఆవిడ? చాలా బాధగా ఉన్నప్పుడు నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది, చాలా ఏడుపు కండిషన్లో నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది, నవ్వు రావాల్సిన చోట కన్నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. ఇదేమిటో విచిత్రంగా, అదేంటో ఆవిడకి అర్థం అవ్వట్లేదు విచిత్రంగా. హైట్స్ అంటే కొంచెం భయంగా ఉంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి పాలు కూడా ఎప్పుడు ఒక పలకల గ్లాస్లో తాగేదాన్ని, ఒకవేళ గ్లాస్ కనుక లేకపోతే ఇంక పాలు తాగేదాన్ని కాదు. ఆ గ్లాస్లో పాలు తాగితేనే నాకు పాలు తాగినట్టు ఉండేది, గ్లాస్ మారితే భరించలేకపోయేదాన్ని. గార్డెనింగ్ అంటే, కార్ డ్రైవింగ్ అంటే చాలా భయం, కానీ కార్ నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది అమెరికా వచ్చాక. అలవాటైన రూట్స్లో అయితే వెళ్తాను, కొత్త రూట్లో డ్రైవింగ్ చెయ్యను, కాళ్ళు చేతులు చెమటలు పట్టేస్తాయి. కొత్త రూట్ అంటే ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కి, ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి, అంతవరకే డ్రైవింగ్. కాళ్ళు లాగేస్తాయి, కొంచెం పని చేసినా తట్టుకోలేను, లో ఎనర్జీ, వీలైనంత వరకు పోస్ట్ పోన్ చేస్తాను. అన్ని రాసుకొచ్చాను ఫస్ట్ టైం. లెగ్ క్రాంప్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, కాళ్ళల్లో పట్టేసినట్టు ఉంటాయి. చాలా ట్రై చేస్తాను, కానీ ఈ మధ్య ఫింగర్ ప్రింట్స్ పడట్లేదు. ఫింగర్ ప్రింట్స్ చేయ చాలా ఇబ్బంది వస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కువ నవ్వితే ఎక్కిళ్ళు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ రాసుకొచ్చాను సెకండ్ టైం. ఎవరూ లేనప్పుడైతే ఏడుపు వస్తుంది, కానీ అందరి ముందు రాదు. అదిగో చూడండి, ఎవరు లేనప్పుడు ఏడుపు వస్తుంది, అందరూ ఉన్నప్పుడు షీ అపియర్స్ ఓకే, షీ అపియర్స్ కవర్డ్, ద కవర్ బిగిన్స్. అదేంటో ఎమోషన్స్ లేవు అనుకుంటారు, కానీ ఎవరు లేనప్పుడు అసలు ఏడుపు వస్తుంది, ఎవరైనా ఉంటే రాదు. పాయింట్స్ రాసుకున్నాను థర్డ్ టైం. వాట్స్ యువర్ ఐడియా? పాయింట్స్ రాసుకోవటంలో అది నా క్వశ్చన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎంట్రీ పాయింట్స్. ఎందుకంటే అంత చెప్పిన తర్వాత ఇంకా చెప్పండి, మీకు అన్నిటికన్నా బాధర్ ఏంటి? ఓకే, బట్ ఆవిడ స్ట్రైట్ అవే 3 సార్లు ఇచ్చింది, నేను ఈ పాయింట్స్ రాసుకున్నాను, నేను ఈ పాయింట్స్ రాసుకున్నాను, నేను ఈ పాయింట్స్ రాసుకున్నాను, విచ్ మేక్స్ us understand that there is some sensitivity for this woman towards this writing her symptoms, which straight away gives us into the inner road into that person's constitution. వాళ్ళ తాలూకు క్రానిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పిక్చర్లోకి స్ట్రైట్ అవే తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఆవిడ. నేను రాసుకొచ్చాను, నేను రాసుకొచ్చాను, నేను రాసుకొచ్చాను అంటే ఈజీ. మళ్ళీ అది వద్దండి ఇది చెప్పండి అని అనకూడదు. సో ఇక్కడి నుంచి మనం లోపలికి వెళ్ళినట్టయితే మనం ఆ రోజు చెప్పుకున్న కేసు అంతా కూడా ఆవిడ తాలూకు అల్టిమేట్గా ఆ కోల్డ్ కొలాప్స్ కండిషన్ అనేటువంటిది మనకి క్లియర్గా చివరిలో ఆ పిక్చర్ వచ్చింది. ఇంకో క్యాంఫర్ కేసు కూడా ఉంది, బట్ ఫాలో అప్ రాలేదు, అందుకని నేను అది పెట్టలేదు యాక్చువల్గా. నెక్స్ట్ టైం అది వచ్చినప్పుడు అది కూడా మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్? ఓకే, షల్ వి స్టాప్ అవర్ సెషన్? ఇంకా ఎవరైనా డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, గురు బ్రహ్మా గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః
గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.